Gora gore ya no re tsene mo legato la gore re itsane nna ke bidio ya taolo Boipuso Lucas Parlamento ya Bobirwa modulasetilo wa Public Accounts Committee. Honorable members. Good morning. Ke bidio ya Hotele Peetswe Lesedi, Member of Parliament Serwe South, also member of this committee. Good morning, Uncle Shima Munaching, member of this committee and member of Mulepole South. Good morning. The constituency. Ke bidwa Motlhale Mamualusi mo Parliament Konkangi. Thank you so much. Two of our members, Bateng, Honorable Diwa, Honorable Kwanegile, but Tawarna le bone ba ta ikitsise ha ba tsena. The AGs, please. Sorry, before that. Honorable, please introduce yourself. Yes, please. Thank you, Madam Solina, ke gore tetse ke kgonegile. Mount East MP, thank you. Thank you so much. The AGs. Sorry. Dumelang, ke bidwa Patrina Speni Monekwe, go tswa ko Accountant General, ke na le my colleague Chawada Makuan. Thank you. Good morning. My name is Janet Madiepe Mahana, Deputy Auditor General. Thank you. Thank you so much. Dumelang, my name is Karen Motasak. It's Attorney General Chambers, State Council. Ke a leboga. Dumelang, ke bidwa Tirwane Monthusi more wa Kwena ke le mokwaledi wa committee. Ke a leboga. Dumelang, botsadi ke bidwa Gamangwe Lebele. For the record, ke nna ke gakollang committee ka tsa audit le accounting. Thank you. Thank you, Technical Advisor. Baba Ritsileng, Lokari Kitsisi, County Officer, Kari Kitsisi, Lower Lechwakai. Thank you very much, Honorable Chair. Ke bidwa Untiretse Letlhare, ke National Coordinator ko NAPA, National AIDS and Health Promotion Agency. Ke na le bakaulengwe ba me. Would you prefer for me to introduce them or they can introduce themselves? Oh, Let yes. the route man siabone. Ole pakela yana le bona ba tokotse. Dumelang, batote, ke bidwa le Hetugile Bogosi. Now I'm the head of programs on NAPA. Dumelang, now ke bidwa Andrew Atsile Mokgobinyane, Control of Accounts. Good morning, Honorable House. Kibidio Uogamandiwana, Manager Corporate Service. Thank you. Thank you so much. Ha gona le bangwe a County Officer ba batla go ba introduce ba le na le bone o go lesegile go dira jang. Well, re heletse gone la ha modulasetilo. Mehe. Thank you. Ale heletse gone hong. Go ra gore ke nako ya gore re ikane yaanong maikano a ra tsa ka thwagalo gore sepe seo se buang ha e tshwantse ya be le boammaaruri seng sepe gape ga o ka ithelwa e le gore go gongwe e rile ga o bua le komiti e o bo ikanne mme bo sa bue boammaaruri seo ke molato o ka o sekelang ga o bone molato wa o pantitela dingwaga di sa fete bosupa yaanong rotloetsa thata gore le bua boammaaruri seng sepe gape ga o sa itse o se ka reka go patika boammaaruri mme o se shoka jone ke tlhagiso hela e re dirang pele ga re tsena mo dikganneng mme re tla simolola go ikana re simolola ka wena ya county officer o tla go baakanyetsa o ka dira ka baebele kgotsa ga o se motho le baebele wa dira affirmation. I Untiretse Letlhare, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give before this Committee of Parliament shall be the truth, the whole truth, and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Right, Thank you, sir.
Fela jalo. Thank you, ma'am. I Swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ra leboga mma. Thank you. Thank you, sir. Utansala morago, I I, Andrew Atsiam Khobinyani, swear by Almighty God. so swear by Almighty God. Yare mukhonya. Yare karita na tatanya. Are simule se shahela. Relax and I I, Andrew Atsiam Khobinyani, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ra leboga se. Utansala morago se. Yes, sir. I I, Wogamandiwana, swear by Almighty God swear by Almighty God that the evidence I shall give that the evidence I shall give before this Committee of Parliament before this Committee of Parliament shall be the truth, shall be the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing else but the truth. and nothing else but the truth. So help me God. So help me God. Ra leboga se. Thank you. Honorable member from Boteti West, those I introduce go hale. Gongwe ke nako ya gago ya gore o iketse. Ke a leboga modulasetilo. Dumelang ke bidiwa Sam Dikgwa mo Palamente wa Boteti West ke leloko la komiti yone. Thank you so much. Me re ka simolola batho betso ra me re simolola ka accounting officer a re neele executive summary ta re neela mandate wa lona re neela your activities in the past, and then you also give us a window into the future. Me morago ga mo le ta re neela the response to the issues that we raised with yourselves mo nakong ya PC ya e hitile. So ke tsa gore le respondile to the issues. Re tle re bona gore a mme ke tse re di tswalang kgotsa ke tse re di carryang forward. Accounting officer, it's your turn to engage. Thank you very much, Chairman. Ke re ke kope gore kana ke supe gore the issues, particularly the action items that were given, I will talk to them as I do my executive summary. If that is allowable, it's okay, but they are part of the report. Ga gona le haele bothata. Yes, sir. E ne le sena dikgang tse dintsi le le kgang di le pedi. Yes, sir. Di teng ha. Yes, sir. Re tla utlwa gore ko bohelong a mme o di covereng. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Chair. Chairman, committee members of the PAC, let me start off by thanking you for affording me this opportunity on behalf of NAPA, the National AIDS and Health Promotion Agency, to present to yourselves a response to the Auditor General's report for 2022-2023 financial year. Starting with the mandate, NAPA has been set up to provide overall coordination of stakeholders in the response to HIV and non-communicable diseases, or NCDs, with a view to controlling the spread of the two epidemics. This response is guided by two national strategies, namely the National AIDS or National HIV and AIDS Strategic Framework
and the Botswana multi-sectoral strategy for the prevention and control of non-communicable diseases. When we appeared before this committee last year, I stated that NAPA was a department under the then Ministry for State President. But today I am reporting that in line with the broader exercise of realignment of government portfolio responsibilities, a decision has been taken to relocate NAPA to the Ministry of Health. The primary motivation for this shift was the realization that the core mandate of NAPA aligns more with the Ministry of Health as it focuses on disease prevention and health promotion. This relocation, which was communicated through Presidential Directive CAB 17A 2025, has taken effect from the 1st April 2026. Chair, Botswana has made significant achievements in both HIV and NCD response over the years, with HIV response being highly mature in terms of awareness, while NCD's response, on the other hand, still in an evolving phase. The maturation of the HIV response is measured by the country's attainment of the UN AIDS 95-95-95 global targets, whereby the 5th Botswana AIDS Impact Survey places the country at 95% of people living with HIV knowing their HIV positive status, while 98% of those who know their status being on treatment, and 98% of those on treatment being virally suppressed. One major achievement by Botswana in the fight against HIV and AIDS is in the prevention of HIV transmission from HIV positive mothers to their babies, which has seen the country being awarded the gold tier certification by the World Health Organization in May 2025 for the elimination of mother-to-child transmission of HIV. What we see in the bias results is that the HIV prevalence among the adult population aged between 15 and 64 years is 20.8%, whilst among the younger population aged 15 to 24 years is 3.4%, and 27.1% for adults aged 25 and 64 years. All this translates to roughly 330,000 of the country's overall population living with HIV virus. Despite these positive trends, we continue to see a worrying trend of new HIV infections. From the UNAIDS 2025 epidemic estimates, Botswana recorded during the year 2025 a total of 3,087 new HIV infections for the age group 15 years and above. For the 15 and to 49 years age group, the estimate is 2,894 for both males and females, while for the 15 to 24 years group, the estimate is 1,077. But this is what I wish this committee to take note of, Honorable Chair. In this category of 15 to 24 years, with 1,077 new infections, 839 occurred in females, and the remaining 238 in males. This in itself tells a story that we need to pay attention to. And when we are talking about the category, we are saying 15 years. This says to us that bana ba rona
start to become sexually active as early as 15 years, some even as early as 13 years. But the fact of the matter is, in this statistic, we are saying new infections occur on the females as opposed to their male counterparts. And the question that we need to be asking ourselves is, where are they getting the virus from? A brief answer to that could be, we see a lot of intergenerational sexual relations within our communities. Honorable Chair, I need to go on record and indicate that all the success stories I have spoken about would not be possible had it not been for the support of and collaboration with partners in the response, both internal and external. Specifically, I am referring to the civil society, civil society and community-based organizations, which include faith-based organizations, non-governmental organizations, and development partners. We therefore need them more than ever before if we are to sustain the gains with no risk of regression. It is this collaboration with government that will lead us to ending AIDS completely as a public health threat. Development partners referred to here include the United Nations family of organizations, the Global Fund, the United States government through its various agencies. When we appeared here last year, we reported about the stop work order issued by the US government, which resulted in service disruption within the majority of the PEPFAR-funded programs. And Chair, this is one of the action items that was given to us. Yes, sir. As one of the action items or actions given to us by the committee, I am reporting that the United States government has put in place a bridge funding arrangement which has restored most of the services which were paused last year as a result of the stop work order. This temporary measure is being done while we await the transitioning to the next funding model, which is still unfolding. It is important, Chair, to further note that some of these partners, specifically the United States government and the Global Fund, have expressed their intention to transition their support to Botswana by the year 2030, among other factors on account of the country's upper middle income status. The long and short of what I'm saying is that post-2030, the government of Botswana will be on its own in terms of funding or resource mobilizing for these pandemics. One of the action items given to us related to the STEPS survey, Chair, you'll recall, which we had reported about. Progress in the field of non-communicable diseases includes the successful completion of the STEPS survey, which was conducted in 2024 by NAPA in collaboration with the Ministry of Health and other partners. This is the survey which is used to gauge the severity of risk factors that predispose people to contracting the different types of NCDs or non-communicable diseases. And it measures tobacco use, alcohol consumption, diet and nutrition, physical activity, blood pressure, blood glucose, cholesterol, and obesity. The snap view of the preliminary results shows a general decline in tobacco use, which can be attributed to public health campaigns promoting increased awareness of smoking risks. Higher prevalence of tobacco use has nonetheless been recorded among males aged between 18 and 65 years at 37.2%,
as compared to 13.2% of their female counterparts. Obesity has emerged as one of the most serious public health concerns, particularly in urban areas. Women aged 18 to 65 years continue to show higher obesity prevalence of 31.3% compared to 7.5% of men. Other results of the study include rising hypertension and diabetes, the increase for which is associated with obesity, poor diet, alcohol use, and physical inactivity. All these indications call on every one of us to consciously adopt a paradigm shift towards our routine lifestyles. We must embrace the general call by the Ministry of Health to stop tobacco use in all its forms, reduce alcohol consumption, eat healthy foods, which include our inexpensive traditional foods, and increase our physical activity. Adherence to these basic requirements, Chairman, without any doubt, will prevent or, as a bare minimum, reduce the early onset of NCDs, which are classified as lifestyle diseases. As a direct response to these survey results, NAPA, in collaboration with the Ministry of Health, has started engaging with potential partners to popularize wellness and physical activity campaigns within our various communities. Chair, I would now like to wrap up my introductory remarks by reporting on the utilization of the Department's financial warranted provision for the year under review. For the year 2022-2023 financial year, NAPA was warranted a total of 51,424,833 pula and 213,473,281 pula for recurrent and development expenditure, respectively, for which, as at 31st March 2023, recurrent expenditure stood at 98%, while development expenditure stood at 90%. With this stated, Mr. Chairman and Committee, I now present to you the Memorandum of Progress of the 61st sitting of the Public Accounts Committee and the response to the Auditor General's report for the year 2022-2023. I submit, sir. Thank you so much. You had indicated that you'll respond to the PAC resolutions, and I think, yes, for the first one you did respond, and then for the second one, the 2030 target for an AIDS-free Botswana. Yes, sir. I thought maybe the response didn't come out clean. Clearly. Yes, sir. Chairman, I think that particular component is captured in the what we call the National Strategic Framework. We have developed the National Strategic Framework for HIV and AIDS, which clearly spells out what needs to be done to attain the goal of an AIDS-free society by 2030. Well, the NSF has got the answers for, yes, sir, resolution number 2. All of them, sir. Yeah. One of the concerns that you raised was that there was a lot of intergenerational sex that leads to a high incidence of HIV/AIDS new infections among females than males. Yes, sir. One would be interested to know what the NSF say about that. Yes, sir. In my remarks, I spoke about the collaboration that NAPA has with civil society organizations.
So what we are planning on doing is to make sure that we are going to continue using particularly civil society organizations and the non-governmental organization community. And this is the reason why we opt for that particular strategy. We want to reach all four corners, if I could say that, of the country. And sitting where we are sitting, we would not claim to have the capability of doing that. And this we can do with the support of civil society organizations. When they go out, they reach out to the furthest villages of the country, and they help us to preach the message of, first of all, knowing one's status. Secondly, for those that may have tested positive, to make sure that they enroll on treatment immediately and to adhere to treatment. But most importantly is also the fact that we are preaching through the civil society organizations that for those that are not in a position to indulge in sexual activities, they should stay away. So all these chairmen captured in the NSF. Okay, let's give members of parliament an opportunity to engage. Honorable Malusi. Thank you very much. You are doing a very good job trying to save lives. Some gold tire, card PMTCT. I get correctly. Yes, sir. But you know, I have had this case. Next, I thought I've tried to talk to the assistant minister. The people by now they were engaged by interview again WHO, PMTCT, what about represent Botswana, and then Botswana went and using that video and warn and what, and those people have been little well gone thank. So you know, they feel that you didn't recognize them for the effort that they have done. Hagizora, are you aware or never part of that campaign? Because every video I want no high rituals na go ina bele sa but to seka sepe. Le ha le thank you kra se gore ba bata madi kana e. La le thank you gore nya me re tswa go ina le re thusitse. Thank you so very much, honorable member. Honestly, we are not aware. However, I will request that if it is allowable, we be maybe given the contacts for those so that we can reach out to them and get to know what their concerns are and then rectify our mistakes. I mean, saying thank you is not something that should be too difficult to be done. Shouldn't be, really. Okay, you'll give them the contact. Yeah, I'll do that. Yeah. And then then escalating non-communicable diseases, especially linked to obesity. Have you come up with campaigns, the similar campaigns that we did, PMTCT, HIV, to try and tackle this issue, obesity? Yeah, I think that's the first question. Then the second question would be the issue of shortage of medicines that was prevalent. How has it affected your programs, especially shortage of TB medication, shortage of ARVs? That the last 90% HIV positive but they more their viral load. In that area, affect the young programs alone. And what engagement have we had with the ministry?
prioritize this, because if people viral load, they are going to be infectious, and other new customers are going to come. Thank you. Thank you. Thank you very much, and thank you very much, Honorable. I think starting with the first question on campaigns for to deal with issues of obesity, we are starting to now go on a full campaign to sensitize our communities about the dangers of physical inactivity. This we are doing through partnering with organizations, particularly the civil society organizations, whose mandate is more towards physical activity. Like, we are partnering with those that engage in marathons, those that engage in hikes. The last one that I can point to is the most recent desert bush walk in Jwaneng, which we were part of the sponsors, where a total of, or in excess of 6,000 people congregated in Jwaneng and did that hike. And then marathons, we have engaged with partnered with quite a number of them, like the Gaborone Mayor's Marathon and quite a number of others. But we are in talks with some of our partners, one being I think I can just state here that we are though informal, talks with the BBCA. BBCA is yes. This is a private sector led intervention. We are saying to them that we do not want to kind of be seen as government to be dominating the campaigns geared towards promoting wellness within our community. We want the private sector to take the lead. What they have said to us is they are going to approach the leadership of our country to agree with them to become champions, wellness champions. One that I can talk to is the Assistant Minister of Health, who has agreed to become a champion. They will be coming to Parliament to ask for members to volunteer to become champions, so that during their activities, those members can be in the forefront. We will be facilitating them to go to the Ntluyadi Khosi, to have the Khosi to become the champions of physical activity. So these are some of the objectives that we are planning on doing, because we believe that we can't win it by ourselves. We need to expand it as much as possible to the rest of the sectors. County officer, Honale, oh, yes, sir. Hello, basically, 10 years to and I wait till I was to work a high. Can I work a mono? I can record. Ke mmelo o motona o e leng gore o re itsa gore kana o re biletsa malwetse a mangwe a e leng gore ga re eletse go nna le one. Ya ka ne re bua gore malwetse a sa tshelanweng ke a e leng gore ga o ka kwa supa o peka monwana o re bolwetse jo ke botsere mo go wena. Wena ko wena o tshwanna ke gore o tseye boikarabelo. Ha gompieno jaana re bua ka gore re dirisanya le makalana a harologaneng a ikemetseng ka nosi gore re lwantshe, re thuse gore re rotloetse setšhaba sa rona go nna boikarabelo jwa mongwe le mongwe wa rona, gore a re ha go twe a re eme re go itshidila mmele ke emelele ke go itshidila mmele, ka gore
mmele wa rona seo se tlhokang ke gore o se kwa nna o ntse hela. Chairman, can I just say this at the risk of maybe being called to order, but you will call me to order. Go ahead, sir. You know, I worry about particularly your committee, because from 9 o'clock you are seated here in the PAC up to 1 o'clock. Then you break for 1 hour. 2 o'clock you are seated in Parliament up to around 6 p.m. That in itself is something that we wish maybe we could, I don't know what can be done about it, but we get worried. Well, I think that will please Honorable Kekonerile and Honorable Diwa, because just before he came here, exactly what you are talking about. And I can confirm that I think we sepele bone ka khanye sir. No, sir. Okay. Okay. To order ki matshwenyego a supile. Thank you, sir. Me ke ya ko khanyeng ya tlhaelo ya melemo. Se nka se buang ra itse gore go le hatsa la rona le ne la welwa ke sirusa tlhaelo ya melemo. Ga ke itse gore ke re ka bolesego ga se ke re bone tlhaelo e kalo particularly ko melemong ya HIV. E ne ya go kotsega, mme ga se ke re ne le seemo sa gore motho a ye ko clinicing kana ko facility a ba boa go twe tla morago ga kgwedi gongwe re tla be re bone sengwe. Se ne se iragala ne e le hela gore motho ha na ntse a kgona go hiwa gongwe supply ya kgwedi tse pedi go be go te mare go neele ya kgwedi le nngwe hela gore tle re kgone gore re neele ba le bantsi ba le mo kawananyana re ntse re taboga re batlana. Yeo yone ga iski re welwe thata ke mathata a leng gore ra bona mo dikarolong tse dingwe. Of course tsa bo TB jalo, yes we know, and we are very happy that something is being done, particularly by the Ministry of Health, to just address those concerns. Yo mo go yone ya thaelo go rono hitse go na le matshwenyego mo mahelo a mangwe e le gore batho ba tabo go te ba nne ba tse medication on a weekly basis. Yana ba neng ba tsa medication mo mahelo ba tswa kgakala o ka no go nna le bothata ja gore a ngwe yana ba khone di therapy tseo gapesa ngwe ba default. So a ke tsora ke kgang e perikile la experience. Ra itse khanyeo mme jaanong pele ha le ne ke bua ka gore re tshwaraganetse mosepele o le mekgatlho e ikemetseng ka nosi. Mekgatlho e ikemetseng ka nosi ba na le batho ba ba ithaopang gore bone ba tsa boikarabelo jwa gore mo motseng ke bua ka motse hela motse o monyenyane o kanang ka lejwana ke bua ka lejwana ka gore ke tswa go lejwana ga ke batle go bua ka Gumare ke tloga ke bolwa ke honorable member kana wa itse gore mo motseng wa lejwana re na le batho ba le 15 ba ileng gore ba tsaya dipilisi kana ba tsaya kalahi, mme nna yaanong yo ileng gore ke nna yo ileng gore ke itse gore o neetswe di le 5 tsa beke ha beke e wela ke tshwanela ke gore ke go mogakolola gore kana e wetse ha ile gore gongwe ga a kgone ke kope gore ke motsele ke go monela. This is how we've been doing to kind of just fill that gap before se ya mo se tokagala ya ka se go supagala gore sa tokagala ya. Okay. Ya ba hello. Just one second. Yeah. Ne ke uta bua ka obesity ka mmele o mokima ka skala ka ra ntlo wa ka kola o monyoka ya no be ke uta o sa bue ka nutrition gore dijo tse re di jang le tsone because ha ka lebella bontsi jwa batho dijo abaje sente ha ka le ya go renkeng basadi ba berekang go renkeng kwa most of them are obese because go jwa bo dijo bagolo gore ke di chipisi magwinya do tlinting ya
gore gongwe ha le ntse le bua le gakolola ka tsone tseo le paletje gore paletje kana is not a healthy food but is a staple mo Botswana kgwedi ya hela khombo ngwe le ngwe na le 12.5 le macaroni le rice gore gona khombo ena le mabele gore a mido tseo ha ka nna le ntse le bua ka tsone le ka gakolola Botswana sente gore kana mme matata a matona a tswa go dijong tse re di ja le na matata ha re je thata ka gore re le no ka rona gona le food and mouth mme matata a tsone ke tsone hela di processed food le re boost le ga le batho ba ntsu la ke protitilo ke mola le tsone di ringi tse di sukiri di direkisa ma 5 pula tse tsengwa le go se le gore na ma employees ke ne ke ba khalemela ke ra ke ba bona re boost mo gra tsone di drink tseo mo teng ga premises ya because somebody o ta ba re ka magunya ba re ka yone drink eo khandiro ja lunch o no drink yone maitsi wa shaisa o no drink yone gore go nga le ntse le bua ka yone obesity le gone go tsa ja sente hela maletsi ona a re a ipiletsa re bue ka tsone nutrition re bue ka tsone dio tse re di jantse le gore ga di a sia ke a leboga ke ra gore o ela thoko gore ba re batho ba go kai ba ke monono ga isa ba manyumane ra ja go ngore ni bile manyumane a ngwe ra ja ka gore a ngo ka re kone a motho go bona la gore o tshware mowa ke ra manyumane a jo lo ngo mo ile go tshwara mowa ya la isoro gore ke ra prefer nyame o ka moaraba nyame mo parlamente o itshwere sentle ke ne ke bua mo ha ke simolla le gore dijo tsa rona tsa Setswana re ra lebelebele re rute bana ba rona gore kabu keng ya jewa re ba rute gore gona le dijo tse go teng lohata ke gore mabele a peilweng hela ka metsi go tswa go boa ja ke tsone dio tse ileng gore ra ba rotloetsa gore ba di dire mme mma ke supe gore ya ka ne ke supa gore Ministry of Health o diteile ka thupana gore e nne nngwe ya tse ileng gore ya di dira permanent secretary kana ke acting permanent secretary ga go lo baka kwadile o ka re ke be ke ne heta ha tswa gone hanoha o kwaletse maphata otlhe a mo ministry wa health gore ba emise go ja magwinya a re ba emise gore go ja magwinya ba be ba itlwaetse gore ba hokotse go dirisa di lifti go dirisiwe di steps tse ileng gore di mo di officing kana bone ebile ka gore ha ba teng go go lele thata ba na le bo floor 10 a re go iwe ko floor 10 ka di steps bo mosola teng ke yo ma ke tlhalosela yana la ntlha o isimolla go bokete mmelo wa gago wa go ngongorega gore wa o bola mme ka moso phakela ha o tsoga wa go itlhala le gore o gagametse o tshwanela ke gore o direng o ye go dira jalo gape ka moso wa tlwaela go nna ntse o diragela jalo ke tsone dingwe tsa dio tse ileng gore ra di rotloetsa le rona gore re di dire re tlhomamise gore di a diragala tsatsi le letsatsi modula stilo ona bua ka paletje gore paletje o ka e buega ile kotsi thata mo botsong mme ka re ke nngwe ya dio tse di jewang thata mo latse la botswana o ne ke re ngwe ya kgele ka yone o ne o re ga kolole ba ngwa ba sa e ja paletje ba re mebele ya bone ga e bereke sente gongwe a re ska ra e bua gore go ska ga jewa paletje rona re le Batswana ba tla intshwarela go simaloto o tla nkgwatisa ha ile gore ke tla be ke bua re khatlwa thata ke go tshola go lo gontsi ha paletje we jala mo selekanyo mme bo e tswakanya le merogo le tse dingwe ga go borai go le kalo be re ka moso bo ja le belebele ka moso bo ja mabele jalo hela gona le bao ba ileng gore re ipeile gore tla nna hela mo paletje mme bile ke gore ja ka iketegate ya hela go isilwang teng mo ke gone mo go kotsi borotho bo tshwana le paletje modula stilo tota ebile ha ile
borotho jo bo sweu la tlane ke te bangwe ke ba ka ha netane go na le rantlhasi hela o siame mme re sa moje ga mosusumpelo go moja hela gore a kgone go ntsha go ba hale ke gore ke yone kganye re le kang go e bua gore bolwetsi kana malwetsi a sa tshelanweng ga se a leng gore ka mosong ka supa ope ke re ke tseno ke bolwetsi jo ka gore na mphapha le tšhele kana ha ile gore ke go neela honorable Dikgwa ke malome me ha ile gore malome ene o itlwaeditse gore a mo tsholele ka ndishi tletse go mo go ene gore a je mo khoneng hela ska ja gotlhe ke sone hela se leng gore ke maikarabelo a rona dijo ka bontsinyana ka borentse re botsa ngaka malome na re ja mekwetšeto gape tsone dijo tseo ka reng di a ile tsoko a ke tsone se ka reng di mo ganong di honorable Kgonegile. Thank you, Chair. Dumela relator le team ska ke avantsha ka le solo gona mme re dumedise ba ba re reditseng ba ba re lebileng motho ha go ngaka kgela hala mo issue ya malwetse a sa tshelanweng le kgang ya gore botsogo generally le kgang ya mmele bontsi kana bonnye jwa one gore ra utlwa gore le na le tirisano mmogo le makgotla ka go harologana mme ebile le eletsa gore private sector e kgone gore e nne yone o ka re eteletse yaanong gongwe mogopolo e le gore le seka la eteletsa private sector hela kana bone private sector angwe ya go dila hela le the business community mme ko setšhabeng kwa ko community go sena sepe se se diragala gore le di NGO bo di VDC yalo di involve mo ditirong tsa bone gone ko bo ipelegeng kwa le tse dingwe hela yalo ba teng batho gone ko ba ile gore le bone ba na le kgwetho ya dikgantse mme motho ha ka botsa mo new infections gore statistics sa bua mme se ta se tsietsa hale le hale gore 2021 no go supa gore kamano e ntšha kana go gasama mo go sha new infections di dropile from 7.9 to 3.4 ka 2021 that is more 15 to 24 years mme ha le gore ke go utile sente no supa gore ka 2025 statistics ya no se sešwa between the same age group ya no se tsama mo go bo 2 point something ha ke tsora ke go utile sente mme ha le gore go ntse jalo kana go nna lo ta ethalosa gore gone mme boamaruri ke gore motho a le mo hela a tsena ke mogare is just too much ke sa se bate but at the same time boamaruri ke gore you are dealing with human situations, you are dealing with human diversity, and therefore there's no perfection here. Mihala hone, are there statistics tse le gore mo gompieno re ka nna extremely worried ka tsone kana ke tse le gore re ka re nya mme ke di statistics mme a re le ke go di hokotsa gore what is the major concern? Are the statistics high, normal, average? Kana, what is the concern here? No, thank you very much, honorable member. I think on that particular point, the 3.4 for the age category of 15 to 24 years. Remember, the percentage of that cohort. But for the 2025, yeah, the estimates taking UNAIDS, those are the absolute figures. Ke di number. Mo supang gore le ha gone maiteko ra dira a go supa gore a re iphapeng. Mme gone gona le go gongwe ha eleng gore go tsweletse ka go phunyega teng. Kana hanne
Yeah, we buile sentle gape honorable member o bua gore human behavior is a very difficult phenomenon. Me ha ne re utlwala molaetsa wa rona o utlwala thata re ka be re bona the rate of new infections di ya ko tlase di se ko leveleng e leng gore mo go yone go a re tshwenya gore di be di leha rona tumelo ya rona ke gore e re ha ra go tsena ko go 2030 re be re eliminate HIV and AIDS as a public health threat. Tshwanetse re be re bolaile di new infections. E be re bua ka batho bao ba ileng gore ba tshela le mogare. Re be re tlhomamisa gore bone bao ke bone ba ileng gore ba tlhokomela gore ba tshele sentle very productive lives. Mme re sena new infections. Yaanong di nomoro tse ileng gore ra di bua gompieno di a re tshwenya di re tshwanela ke gore gongwe re oketse mašetla a ileng gore a dira gore re bue le setšhaba gore kana HIV e ntse teng ma ke supegela gore you see these new infections di bonala thata mo groupung yone ya cohort ya 15 years to 24 lebaka le letona ile gore ba ne ba seo 20 years ago 20 years ago ba re neng re le teng re ne re itse gore go ne go tshwere bothata go le kana ka eng ke gore we were able to see very sick people bone gompieno le ha re bua yana they have never seen sick people so re le ka gone gore re supe gore le ha ba iski ba ne exposed to that this is a problem e leng gore re tshwanela ke gore re emele ka dinao rotlhe ke sologela gore nka e bua ile ka lo o na re se sengwe se botlhokwa le ha ne se potso a bua ka di VDCs yes sir le bone bo ikageng jalo a kere mo maphateng o ita nako ngwe go togona le letsatsi la wellness jaanong a kere ha ne le gore tsone di activities di ka extend to bone bo ikageng they could cover quite a considerable number of people gore le bone le ba tsenye mo mananeong a ne hetsi le simolotse kgotsa ke sengwe se o akanya gore le ka se simolola ke sengwe sa dio tse e leng gore re na le maikelo a gore re se simolola ngwagola re ne ra na le a wellness campaign le bantlo ya dikgosi mme ra bo re barare re ba kopa borara gore se re se dira se ne ra se dira ne ra an kotise ke lustse dare ga kitso ne ra simolla go tsama re go anta go tswa ha re ya ka ko fairgrounds le bone re tsama go iketlilwe hela ya re bo re ba kopa gore ha ba tsena ko magaeng a bone ba leke gore ba rotloetse gore gangwe hela mo kgweding go no go nna le sengwe sa go nna jalo ke yone kganya gore go leka go ntshetsa ditlamelo tsone tse ko setšhabeng mme re bua ka collaboration ya rona le non-governmental organization and civil society organization tse e leng gore di bona gone ko metseng yone eo ke tsone tse e leng gore ba dira di-campaign tse go ka tswa go le hale gongwe ga go ise go nne mmogo ga o ise go nne kalo ke dumela ra se go nne mmogo please try to pursue that avenue because ya tracta batho ba bantsi in each of the villages and batho ba teng gape ga ba tswa ba ka kgona go thusa go gasa molaetsa but anyway go ahead say I'm fine thank you mokgeng ya melemo kana gona le re rutile gore ARVs ga di ana le impact e kalo ke ra gore ga di amega mo go kalo mo go sa nnete ga melemo but a kere gona le gone gore for a person to be fully blown kana AIDS related diseases melemo ha e seyo gore go nna motho gore go ka diragala go ka nna teng le itemogetseng melemo e ga ya gakatsa thokagalo ga melemo e ga ya gakatsa AIDS related diseases le gore yaanong AIDS ne more fully blown and all the sorts scientifically chair for one gore re simolle ha gore
di campaign tsa rona tsa re itlhatlhobe ha motho a itlhala go ana le mogare a ba simolla treatment e yanong how if you adhere to treatment e dira mo go teng the virus and na suppressed ha e na suppressed e dira gore kana go thusa mmele gore o kgone go itwantshetsa malwetse a ka tlang ana le botlhabetsi a ka nna bo sehuba boeng jalo jang. Once we are suppressed, we don't run the risk e tshwana le motho yo e leng gore is not virally suppressed. Bothata jo e leng gore bo teng ke wela go karabong ya gago ke gore re tshwenngwa ke gore batho ba bangwe ba e leng gore ba mo kalahing ya HIV ha motho a ikutlwa siame gore nyame ke siame mo mmeleng bana le gone gore ka boga bone be ba defaulta mo treatmenteng ha go nna jalo ke gone mo go rirela mathata gore ha yaanong malwetse ya mangwe a tsena ba itlhela le gore gongwe ke mo go ka teng ga ikatega sa ntlha sa bobedi ke gore ke sone se e leng gore re kopane le ba dikereke le ba dingaka tsa setso mo ntweng go na le batho ba e leng gore ba dumela thata mo goreng ngaka ya me ya setso ya hodisa kgona go hodisa HIV mme yaanong re ba re ope wa lona a seka ba a ra ope a mora a re o na le bokgoni jwa go hodisa mogare ra itse gore le ko dikerekeng re rapelela kana ra rapelelwa go be go twe o hodile a re ska ra tsaya gore ka gore moruti o rile ke hodile ke be ke tlogela treatment e leng gore ke ihilwe ke ba bongaka. The only person yo e leng gore ra ba bolella gore ka gore a re you can stop this treatment ke ene yo e leng gore na gore a re simolla this treatment ke dingwe tsa dio tse e leng gore ke tsa rona mme ha di irwa ke gone gore ra be se re bona ile gore yaanong re tokahetse thata mo mebileng ya rona re sa tlhole yaanong re ikutlwa ke kgona go tswa ke yakwa ke tsone ke yone botlhabetsi ya le jo e leng gore ra bo bona honorable member. Honorable member, the last question. Thank you, Chair. Kanya staff welfare. Ombudsman o tshwenyegile thata ka gore babereki ba ikuela go ene thata mme o tisa ditharabololo mme maphata ga di diragatse le na dikgang di le kae tsa ombudsman di tsamaya kae le kgang ya hela gone gore babereki ba itsheka go makgotlatshekelo ba henya dikgang goromento wa gompieno a re tota ena a se wa ditsheko mme a sena na ba di henya le boa gape le la phila. Do you have any court cases and ditsamahakae? Why can't you settle them out of court? And then issue ya delayed progression. Tata mo multiple grading. C4, C3, C2, C1. And then book B5, B4. Lena di khanza tendile kai le di hetsaleng. Thank you, Chair. Thank you so much. Chairman, thank you so much, Honorable, for that. Di kgang tsa welfare ra di tsibogela ke dingwe tsa dio tse e leng gore re le ka bojotlhe ha re kopane le bogolo yang ba DPSM le ba bangwe jalo ba nna ba ntse ba re phopotha legetla mme gore phopotha legetla go sa re gore re itebale. Ombudsman re ne re na le kgang e le nngwe hela o ka re ke mahelo a ngwaga o no re tswa mo gone kana o ha o simologa mme ne le ya a group of officers ba ba neng ba ipelaetsa gore gongwe ba ka tswa ba berekile mme ba ska ba duelwa ka ga go tshwanetseng ka teng tshwetso ne ya tsewa gore nya a re tswale ka gore ra amogele ka gore ba ne ba teilwe ga te berekang re amogele be ba duelwa e be tswalwa re na le lekwalo le le supang gore e tswetswe ke yone hela e leng gore teng e ne le hapele ga rona e nngwe kgang ke e leng gore gongwe e ka tswa e amana le delayed progression ko e leng gore mongwe mokauleng wa rona o na a nna le gone go ipelaetsa gore
gongwe ga a direlwa sentle ka go tlhoka go lejwa ha go ka jwa phatlha e ne ile ha godimo ga gagwe re e ne ya helela ya go goroga ko trade union mme ya go helela ko go commissioner of labor ke yone hela e leng gore nka re it's outstanding mme go outstanda ga yone go irwa ke gore re ne re tla re tshwere dikarabo tse ne re dumela gore di a kgotsohatsa le ene a tla na le tseo tse ne gore na supa gore di a kgotsohatsa ya commissioner of labor a ba helela a issue MCS o tla mpakanyetsa failure to settle certificate so mo go rang gore o pewa bobedi jwa rona o ka tsa ipetsela e leng gore o bona ka etsa re santse re eme gone ho mo go yone eo yaano ya delayed progression ya ka the multiple grading I can confidently state gore taelo ene ra hiwa ke ba DPSM ya gore botlhe ba e leng gore ke ba particularly mo C le go tsamaya le go itlhela ha ba leng teng ba e leng gore ne ba ngwa ke court case ele ba duetswe ga gona ope o re mo kolotang that I can confirm honorable chair and honorable member. Thank you. Honorable Monageng. Thank you, Chairman. Honorable Konagilonza ka welfare ya staff court cases jalo. Now I would like us to touch on court cases and litigations. It's procurement and irregularities. Go lebega dileteng go go lona tsa procurement di ntse jang di tsamaya jang. How are you trying to solve them and make sure gore ga di nne prevalent ga di nne dintsi ha le ntse le tsweletse? Thank you, Chair, and thank you, honorable member. Di teng mme ga dio. Di teng ka gore when we were procuring for service providers and the procurer through the normal government process of procurement. Government buyer o heta a tsa tshwetso ka ha a lebile mabaka ka teng. Jaanong mongwe wa bao ba e leng gore were affected affected negatively, that is as successful aba ipelaetsa gore kganye empeile ka ha mosimme o ka rene tsamaiso e sa salwa morago jana le jana a e ba hapele ga rona se nne sa iragala yana re tsa yone kganye re ba hapele ga the procurement oversight ona a gakolola gore mme ha go ntse jana se se bonolo se se tshwanang ke gore se iragalo ke gore tender ra yotlhe jaanong re cancel ka gore gona le mongwe yo ne gore o ipelaetsa gore ko tlase dio dingwe ga di ya ka tsa tsamaya sentle e be cancelwa e be re ga sena gona e cancelwa mongwe wa ba e leng gore ba ne ba atlegile le ena ba ipelaetsa gore lo e cancelelang jaanong ka gore nna no lo nnetse ke batla go tswella ka seo se nne gore no lo se nnetse so ke yone hela ha utlwa ke re e teng me ga eyo me ko pheleletsong ra hella re bua gore nya ba gaetso kana mme re tshwanna ke gore re provide service ka ha re batlang gore re eletsang gore re provide ka teng ene yo le gore ona gongwe re ka re ona re ka gore no lo nnetse jaanong tshwetso e lo e tsanya gore lo cancel ya go mpaka ha mosing a helela a khwabohala makebe jalo so ga gona sepe ga gona epe kganyeleng gore nka re hapela ga lekgotla me kana go lebega mo maphateng ka bontsi gore e ka re di project ga di tswelele sentle ka gore gonna le batho ba ipelaetsa ha gongwe ra ke le monageng yana ka gore ke lositse tendera
ke be ke ipelaetsa gore dilo ga di a tsamaya sentle, and by so doing ke kgoreletsa project e gore e tswelele. Ga le nke le leka gore ka gore e ka re go gontsi mo maphateng ka bontsi, ga le nke le leka gore ka bohego le bone ba ba maleba gore a tota motho o na le case, ka gore kana ra dira yalo fela gore ga ke bona ke lositse tendera be ke emisa ka go ipelaetsa e be e cancelo. E ra go ntse jalo maphata a ga goromente ka go harologana ga one a na le bagakolodi ba semolao ke gore kgang ga e tshwana le e hela isiwa ko go bone gore ba e lebe be ba gakolola gore nya ha ntse jana ke gore yo o ipelaetsang le ha ka tsamayela ko pele ga re bone gore a e ka re ba thata ka ha mosing, mme gone ra ba reetsa ga re ke re nya re tse re tshwetso re bo re tlogela hela e ntse jalo, mme hela sa bohelo hela ke gone gore re gakololwe ke ba molao gore lo ka tswelela kana lo ka ema lo simolola sesha. Ya bobedi, the agency was allocated about 203 million during the year under review, but not all was spent. Hongane le karafa breakdown ya the development projects tse di rileng ka madi ao, and wine ga sala madi a mantsi yalo more than 21 million or so, but mainly the projects that we have undertaken during the year lebagane le yone. Mo go ye go boammaruri go ntse jalo, can I just confirm? Gone mo reporteng ya rona, Honorable Chair, di teng dikgang tsone tseo tse e leng gore go tla be re supa gore hanoga ne re tshwanna ke gore di-project yaka di harologana yana e ne ya allocatetse bokana go diriswe bokana ke tsone tsotlhe ha re di kopanya di hela di dira gore re bo re iphitlhela gore dirise ke kopa gore kore mo reitse ko gae gongwe le ka phikela di le 3-4 hela gore nyamme re kgonne hale le sa di bui tsotlhe. Ke tle go kopa mokauleng wa me gore a e arabe, mme ke batla gore ke bue ka gore development project tsa rona ko napa di harologane thata gongwe le maphata a mangwe ka gore ga se tse e leng gore di financer gongwe dikago di tsela jalo ke tse e leng gore di financer yone tirisanyo mmogo le maphata a ikemetseng ka nosi gore thusa go lwantsha kanamo ya mogare ka ha o ntseng ka teng, but ma ke kope mabogosing gore gongwe a bue ka yone a heska isa se le sengwe hela kana di le pedi. Ke a leboga mototegi yaka re a sta buile development project ga e tshwane le recurrent, because kana yone madi a yone gore ra tshware ka letsogo ke gore e be re dirile project memorandum. So project memorandum ra o dira re o isa ko finance o kgona go approve ka speed re be re tswelela le project ha gongwe go a nna le back and forth hale gongwe be project memorandum ya go approve setse re tsamaile ngwaga ha gare ka bogare go be go ra gore ya no ha re yang go simolla teng re sa le tswe ke nakonyana e khutshwane go helletsa financial year gore e be re dirile project that day. Thank you. Hello, Chairman. Kia corporate governance. I want to make let's already staff meetings, especially the AGM le staff. And when last did you have such staff meeting or AGM? Thank you. Thank you, Chair. Ke kopa gore ke kope manager for corporate services a nthuse mo go eo. Ramandiwana. Okay, thank you very much.
what we do is that on quarterly basis, each division batshwara staff welfare meetings, re prioritize staff welfare meetings. But the bone ke tengwe re saletse ko moragonyana e ne le ga general staff meeting hell. But me hala ka end of March this year ne re na le bokopano ba ile gore ne re na le all the officers from all stations re tlo go buisana ka dikgang dingwe including the relocation of NAPA from MSP to Ministry of Health. Tota me hala tse ile go di dintsi thata ke staff welfare meetings on quarterly basis. Yeah, you are getting a must. I can move transition you had to inform staff. Krahela staff meeting on general issues that will affect Daniel. Or when last did you have such? O buile ka gore re thata re na le di divisional meetings tse leng gore ke tsone tshwanang ke gore di feed on to the general. Yaanong generally ke yone e leng gore gongwe re saletse ko morago mo go yone ha re tshwantse gore re admite modulasetilo gore gongwe ga se ke re nne le general tshwanetse ke gore re nne le yone kotara nngwe le nngwe mme mo kotareng e hitileng ga ise re nne le yone. We are still to have it. So ke ngwe tse e leng gore tshwanetse ke gore re admite gore we have not done well mo go yone. Honorable Jacobs. Thank you, my chair. My first question, actually, before I even start, let me give credit to your department. I see here, Larry, there's been a decline from 7.9% to 3.4% within the age group year 15 to 24 years. Well done. Right. My first question is, so my first question will be about Kauloyan. Are the people of Lubatse receiving adequate supply of the HIV medication? The reason why I'm asking this question, I've had people by Lore have complained they were receiving medication for 2 weeks. And if they are receiving medication for 2 weeks, are we not subjecting them to defaultment? Harira? That's my first question. Thank you, Honorable Member. Potsoe ke e leng gore re ne re bua gore re itse gore re ntse le seemo sa tlhaelo ya melemo generally mo lehatsheng mme se re se buang ke gone gore mo go ya HIV ka bolesego ga se ke re nne le seemo sa gore go twe go tlhelelelele ga gona sepe tsamaya o tle gore tlhola ka moso gongwe tla re ka moso ga o tla itlhela gona le sengwe go hologile ko e leng gore pele ne ntse motho a kgona gore a neelwe supply ya 2 months ga boa ga twe re ka go neela supply ya kgwedi yaanong ye honorable member e buang ya gore motho o kgona go neelwa supply ya 2 weeks ya be le go irela gore re kgone go ha ne re ka neela gongwe mongwe le mongwe supply ya kgwedi re le 4 jana re tlhoka medication go a go hella mo go rona re le babedi bo go ra gore ba babedi ba le bone they will go without then they will default yaanong ha re tsa re ba neela 2 weeks ra gore mo lobakeng lo at least for 2 weeks rotlhe re le 4 yana re bo rena le se leng gore ra se dirisa ka ha go ntse go tabogile go batliwa medication ke gone mo e leng gore ntse go dirisiwa gore go kgone gore go ka be photla yone e leng gore e teng yone eo mme gape se se botlhokwa ke gone gore re bereka le makalana a e leng gore a ikemetse ka bonosi a e leng gore ha se mammanganetswe supply ya 2 weeks ke bone ba e leng gore ba gakolola gore itse gore ga wa tshwanna go defaulta tsamawe go tsa another supply for 2 weeks ke mangwe a mananeo a leng gore ra dirisa ga re ka ke ra e latola honorable member ya gore go kile ga nna le tlhaelo mme rona mo responseng ya HIV re santse re bua gore ga se ke re nne le seemo se se tshwanang le tsa makwama. Terisano is very important. Education is also very important. At least I know
la ba ruta gore nya ga ba tshwana gore ba tlhaelwa ke melemo le a ba needs medication ya 2 weeks. It's a step in the right direction. Me I really like because kana lo batse it's an encashment area. Batho ka bontsi ba nna ko ntle ga lo batse ya ka bo morapo bo jang bo le tlhakeng ditlhakane ko kae. Honorable Jacobs. Erra ninga ka gore mpa sebaka. Honorable Jacobs. Erra. A ke re wa itse gore dikgang tsa rona tsa PC tota se opportunity ya gore a dire dikgang tsa dikgaolo tsa rona. Erra. E jaanong me a ke kana ke tsolo batse so ke tshwantse gore ke bua le batho ba ela thoko nya ke utlwile mache so ne ke re tota le tshwantse tsibogela kgang yone ya 2 weeks because ya ke golela lo batse the engagement area batho ba nna mo tikologong ya lo batse ba bangwe ga bana madi go goroga go dipateleng gore ba go tsaya melemo ya bone potso ya me wa bobedi mongame ke gore can you agree with me that HIV patients need a special diet of food because of their health condition? What is NAHPA doing to ensure that the above patients are getting this adequate diet? Is it not time for our government to create a subsidy or a coupon to feed the above people when they collect their medication? Karabo ya le tlhamaletseng ke gore rona ka tshekatsheko ya rona ga go tlhokagale gore go nne jana, and I'll tell you why. Gompieno re bua ka seemo sa mogare se e leng gore se le mo taolong ke gore motho yo e leng gore o tsa kalahi ya HIV a ba nna virally suppressed, mmele wa gagwe o mo seemong sa gore o kgone gore o itwele a o tsenwa ke flu o kgona gore o itwele hela jaaka motho yo e leng gore ga ana mogare. So re bo re tswelela yaanong re tlolela ka ga goreng re bua ka gore a go jewe sentle, mongwe le mongwe o tshwanelwa ke gore yaanong a ba itita ka thupana gore a leke gore dijo tsa dijang e nne dijo tse di siameng, ka gore ha re ka re yo ka gore ene o na le mogare jaanong re tshwanela ke gore re mo direle re mo he coupon ya gore gogela ko goreng re dire a thorough assessment hela ya ka e dirwa ko go ba boipelego gore yo tlhoka gore a thusiwe ka dijo ka nare rona hela re lebeletse botsogo gore ha o tsa medication wa gago sentle mmele wa gago o siame ga ona mathata a leng gore a ka hela ira gore o tshabelwe ke dibelebe jang. Ora gore batho ba ba tsaya medication ga ba tlhoke subsidy of vitamins and special foods accounting officer. In tlhalosetse ga ke itse kwa tlhutwa ka wena. Boammaruri modulasetilo ke gore an HIV positive person who is on treatment and adhering to treatment, masole a gagwe a mmele a tsholetsega mogare mo go ene wa go tlase to the level a gore la ha o tlhatlhoba ga o go itlhela go sa re gore ga ana mogare. Ya re tswela re bua gore motho yo o ntseng jalo o rotloediwa hela gore a tswelele a tshele sentle a je sentle a engage in physical activities ga a tlhoke mo e leng gore re ka re mare mo supplemente ka gore boammaruri ke gore ga a lwale. Back in the 1990s ke gone ha ne le gore we had a lot of sick people ba le gore ne ba tshwanna ke gore ba boostiwe ka tsela nngwe mo bogompienong ga re mo seemong seo ko ntle hela ga e leng gore motho o tla ba ena a tsaya tshwetso ya gagwe ya gore ke ikutlwa ke siame ke le botoka ebile ne ke ile go dira viral load test e supa gore ke undetectable a ba tlogela medication. That's a risk e leng gore ha jaanong mogare o tsoga mo go ene o tla be go nna le tlhakatlhakano e seng kana ka sepe. Me county officer wa itse re na le batswana ba ile gore tota ba sotega go na le tlhaelo ya dijo mo malapeng a bone especially batswana ba ba ko tlase motho o kgona go tsoga maphakela
a ja phale tshweu a robala a ja phale tshweu o ra re motho o tsa medication o ka tshela yalo araba gone o maphata ga government a tshwaragane modulasetilo ke gore yo ntseng jalo it's a candidate ya lekalana le lengwe la ra government la gore ko gaetsho le tlhaba re sa itse gore a re tla bona sepe se re tla se jang mme a ba ka thusiwa ka ha thusiwang ka teng ka food basket e leng gore e provideiwa ke lephata le lengwe la ga government ka kwano ga re ka kera re ira yalo ka gore a go hela re iphitlhela re duplicate se e leng gore gongwe se dirwa ke lekalana le lengwe o tsama ya boraro ra itemogela gompieno gore batho ba nwang melemo ya HIV ka bontsi ba bone ba referelwa ko Sabrana a molemo o na le side effects tsa mental illness because go na le influx ya batho tota ba ba HIV positive ba ba helelang ko Sabrana. There is no scientific evidence to back that. Le rona ha re leng teng ga ise re itemogele sepesa ga ke ela tole ga ke batle go ela tola batho hela mme ga ise re itemogele sepesa go nna jalo but boammaruri ke gore ga gona any evidence e leng gore e re raere maybe 90% of people in Sabrana ke ba leng gore HIV patients ga gona so tota ya go mpalla gore ke dumalane le yone motlotlegi au kila wa kupa the statistics tsa dingaka ko Sabrana to try and find out because na spatele se le se mo kgaolong ya me ke a ke se etele and I've come to the realization ya gore there's a lot of HIV patients that are there. That is why I'm asking for molemo HIV o le bonelang batho a go na le side effects tsa mental illness. That is why I'm asking ke ra le rona a se gore gongwe le lona le go tsenela thata mo go yone then find out tota gore a melemo e neelang batho a e siametse batho tota. Chair, I'm ill-equipped, Chair and Honourable Member, to respond to this one. You know, I think the rightful ministry would be the Ministry of Health. Had they been asked this question, in the past, we had a few cases where HIV seizure ke di borara tsa rona, like for example borara ya Ramokgobane ko Bokalaka kwa where you'll be finding a lot of Zimbabweans are being supplied with the medication HIV ya Botswana. How can you tell this panel, can I assure this panel gore gompieno tiro ye ne o kana burukutlo bone bo santse bo tsweletse kana ga ba tswelela se ke se itseng gongwe ke tla nete ke bapa le potso ya gago modulasetilo kana honorable member ke gore ne a re dingwaganyana tse di ha morago bo 2016 jalo ra bona thuso go tswa ko lehatsheng la America through the PEPFAR program e leng gore e ne finance kana e funda the treat all strategy e re raere kana se rase re mongwe le mongwe yo e leng gore o mo teng ga lehatshe la Botswana ha na le mogare wa HIV o tshwanna ke gore o mo alae ba ne ba re ha madi gore re reke melemo e lekaneng gore e thuse batho botlhe le baka le letona ile gore you know gore motho o tswa ko ntle yo mongwe a nna mo gae ga o ka kwa ba kganela gore ba ska ba kopanela tse batho ba tle ba di kopanele ba le babedi yaanong ga o ka alaga yo re ka gore ke Motswana bo sa alahi yo re ka gore ga se Motswana o compromise ene yo e leng gore o moha melemo ka ga jalo
thuso e leng gore ne ra e bona from ba government wa America ne ile gore a re tseng dipilisi kana re reke melemo re he mongwe le mongwe yo e leng gore o mo teng ga lehatse e simologile hela ko Dukwi refugee camp go sa twe yo tswa kae han ale HIV positive they were enrolled. Everybody was enrolled, so we never had an issue. And boammaruri ke gone gore go re thusa gore go nne le suppression ya mogare go bo go sa nne le kanamo e leng gore ka nna ntsi mo setšhabeng sa rona mo tsamaisa tiro le honorable member. A ke tsora honorable Jacobs go ne go na le go mo go yone gape go na le kgang ya gore tsone di ARV o ka re tshabelwa ke go utswiwa mono bo di o rekisetswa ke ne ke tsa gore o mo go yone account officer gore mo nako e hitile tota le di-report di kile tsa nna teng tsa batho ba e leng gore ba tshwero ba tshotse tsone di-ARV tseo maikelo e le go di rekisa ko mahatsheng a re bapile lone a seemo seo ga ntse se le teng I think that's where he's coming from. Nya yo hanga kaela tola gore ra itse ne re utlwa le rona gore gona le borukutli jo bontseng jalo maybe le busimologa mo di facility tsa rona tsa ga government ke itumela gore minister last week or 2 weeks ago ona a supa gore gona le seemo se se tshwana le sone se generally hela not necessarily on ARVs ka melemo ka kakaretso le gone gore lephata yano le tse re tshwetso ya gore le ya go leka gore le tokahatse seemo sa itshireletso mo dikagong tsa lone. But accounting officer ke ra gore bona melemo ha e tla e le 2000 ya ke please be 2000 at the end of the day how nela lobatse 1000 bo nela masunga 1000 wa itse nyame 2000 will utilized no napotso ya me ke gore how can you assure this panel ya PAC gompieno gore tota melemo ya HIV e goroga mo Botswana ga e utswiwe and ga e supplyiwe ko mahatsheng ya ka Zimbabwe ya ke re itse gore batho ba borara ne ba gona go siza melemo ya HIV ko di borareng which shows tota gore nne go na le tekiso yone ya melemo yo ke ra gore a ke re kana le tshwanetse go break it down gore at the end of the day supply ya gago to what has been supplied to the hospitals ya betcha gone yo ke ra gore have you got any system in place to do that kana re reka hela e be re nya we are hoping gore modimo will make sure gore ha o utswe pele mo ya Botswana era ke a utlwa ke gongwe ke sengwe se there should be accountability mongame. Yes sir. Era nya ke sengwe sa dio tse ileng gore re ka di lebella thata mme boikarabelo jo rena le jone ke go tlhomamisa gore ha melemo e le teng go te ke ya batho ba lekana e goroge go bone ba ntse jalo yaanong se re ka buang ka sone hela ke gone gore re tlhomamise gore mme gone ya go bone ba gore go tswa go iragalang a se potetse ka ko ke gantse le gore gongwe di ka hela di nna bokete gore di sale morago thata mme ga go a tshwanela gore ha consignment go tile ye ko Masunga for instance e be hela e nyelela go sa itse go hela nteng ke concern e leng gore e teng hela within the wider Ministry of Health go bona gore e tokahatse seemo sa itshireletso sa melemo mo dikagong tsa yone. Thank you so much honorable Sedi. Thank you, Mr. Chairman. Ke lebe bana pa gongwe ke ba kgole Mr. Chairman ke ba kgolele bokgabane jo ba busupile mo pegong ya bone mme ke ba kope gore ba tshware ka thata gongwe sengwe sa dilo tse ke neng ke ka eletsa go di itse hela ke gore kana Mr. Chairman go na le gore mo dingwageng tse di ha morago tsele ne re bona mahatshe bogolo jang ba United States ba eme ka dinao go na le di-program tsone tse ba neng ba di funda di tshwana tsa bo PMTCT kama
makalana a neng a ikemetse le puso jalo le jalo mme na ra bona PMTCT ra bonte thata e le gore e supa gore kra e kganela gore mogaro o hete jalo le jalo ke jaaka gongwe le ene accounting officer na supa mme ne ke batla go itse gore since jaanong e ne PMTCT ya ema a gompieno ga gona dipedi case tse dintšha bogolo jang a re le ba yone PMTCT e le gore gongwe ga di le teng ba napha ba bona go lekanye go le kae gore gongwe go bo go sena ope mokgatho jaaka re itse gore na ba dira ka bo di-support group and mekgatho e harologanye gongwe go tswelela ka thuto e kana ba bona e lekanye go bo e setsegela mo di health services ke potso ya ntlha ke tsa gore o etsa sente mme Mr. Chairman infection jaaka ha re utwa gore gona le some new infections accounting officer le bona go ka dirwang go boa gape go hokotsa the new infections setse ka gore tota la go bua boammaaruri gone re dumela gore ha re teng ga di ke tsa tlhokega mme gongwe di tshwanetse tsa nna ko tlase go gaisa ya ka ganne le ka tse pedi tse ke tsone tse neng ke eletsa gore ha le setse le ta le heta ka tsone mme ke tsaya gore tse dingwe tse ke tse di leng covered Mr. Chairman. Thank you. Accounting officer. Thank you so very much, Chairman. Thank you, member, honorable member. Ke kopa go simolla ka ya bohelo gore lebaka le letona le le irang gore go nne le di new infections ke gore go bo go nnile sa ntlha le tlhakanelo dikobo e sa babalesegang mme e le magareng ga motho yo na le mogare le yo sena mogare mme wa go itlhala gantsi le gore gongwe ya be le motho yo na le mogare ene a sa itse ha na le mogare ke sone se ileng gore gompieno nngwe ya maiteko a re a dirang ke gore batho botlhe ba ba nang le mogare ba itse seemo sa bone re mo lobelong lwa gore re ye di ntlha tsotlhe tsa lehatshe la Botswana gore re itlhatlhobe ga go molato go itlhatlhoba be go itlhala motho a sena mogare mme ha e ka re motho a tlhatlhojwa a itlhalana le mogare o tsenngwa mo treatmenteng ha tsenngwa mo treatmenteng e be re tlhomamisa gore re ire gone mo go teng adhere to treatment. Once you adhere to treatment you will suppress the viral load mo mmeleng wa gago which ka bogone hela go ira gore kgonagalo ya go hitsetsa mogare ko mothong yo mongwe yo leng gore ga ana one e ngotlege thata ke dingwe tsa maikarabelo a leng gore re na le one re le lephata la puso le leng gore re le ka go a dira mme ya bobedi related to this issue ke gore re bona gore mogare o mosha o itshupa thata mo bananeng ba ba stanyana as young as 15 years, as young as 14 years. Mme ha o tsao ba bapisa le bokgaitsedi a bone ba ba lekanang nabo ga bone ga bana mogare potso e re tshwanang ke gore re ipotse rotlhe ke gore ba o tsaya kae go ra gore ba o tsaya go bao ba e leng gore ba ba golwane thata mo go bone yaanong re tshwanela ke gore re evangele ya gore a re kgalemeleng re tlogeleng bana ba gole ba nne le boikarabelo kana ngwana yo 15 years ga na boikarabelo jo e leng gore o ka ra tloga ke ro ka gora re ke tloga yeah me chairman
le o rera kae accounting officer lo rera kae lo rera jang ke yone potso e botlhokwa ene thero e re e dirang ke yone e re supang gore rona re le hanoha gongwe re ka tlhaela go e rera mme re dirisanya le makalana a ikemetseng ka nosi civil society organizations non-governmental organizations ga mmogo le dikereke re na le mokgatlho o e leng gore itshwaragantse le one thata o e leng gore lengwe la maloko a one ke ba community ya SeZulu. I personally have spoken to them, have appeared mo foramong ya bone go na le over 2,000 people ko Maun re rera kganye ke tsone ka ha e leng gore ra e dirisa honorable ke kgonegile nna bua ka gore kana human behavior ke nngwe ya dio tse e leng gore di thata ga di tshwane le motho a baakanya koloi o bua le nna go tswa mo go nna go tswa ho gore mme gone ke ya go irang go tswa ho ke dingwe tsa dio tse e leng gore ra leka bojotlhe jwa rona honorable member gore re di dirise re bue ko pheleletsong ka tshologelo ya gore re tla helela re nna le phenyo ya PMTCT gongwe re ka tswa re lositse thuso ya ba America mme Ministry of Health ke boikarabelo jwa one gore o tlhomamise gore bomme ba itsholohetseng ba tlhatlhojwe go bona gore a bana le mogare kana ga bana mogare yo e leng gore go ka itlhala ka go tlhoka lesego ana le mogare a thusiwe ka mo go maleba ke sone se e leng gore mo bogompienong ha re bua ka the rate of infection ya mogare go tswa mo go mmangwana go ya ko ngwaneng e ko tlase mo e leng gore it's inegligible mo e leng gore e ko tlase ga a percentage point. That is why WHO e tsere tshwetso ya gore e re he setlankana sa gore gold tier Botswana lo dirile sentle re le lengwe kana lehatshe la ntlha go hiwa setlankana se sentseng jalo go supa gore maiteko a teng a mantsi se re tshwanela ke gore se direla ke gore re tlhomamisa gore ga re bele go le kgetsi ya bohelo Mr. Chairman ke ntse ke lemoga gore ha o tsamaya mo tikologong bogolo jang ya di facilities tsa ga government bontsi ja nako kana makalana a ikemetseng ya ka bo Cape bo development o ka re ne go na le shortage e seng kana ka sepe ya di-test kits ga ke tsore mo bogompiekong seemo e ka beileng ka gore Batswana bangwe ba hella ba eleditse go ya go ithatoba mme motho a boa ka mabaka a gore a gona test kits mme gongwe a sa itse seemo sa botsogo ja gagwe ga ke tsore mo nako ya gompieno seemo ke eng se in as much as nka se ke bue gore gompieno se ntse jang mme hela seo se buang honorable member ke boammaruri re ntse le tlhaelo e tona ya di-test kits tse e leng gore particularly mo go tweng the self-test kit o tsewe go itlhatlhobela ko lapeng ko sephiring sa gago bo busa madi re ntse re na le bothata jo bontsi jwa yone mme hela mo bogompieno ga ise ke wele mo goreng re ka tswa re tsamaya kae mo go yone mme ke nngwe ya dilo tse e leng gore di ka re thusa gore re henye kganye re buang ka yone. Thank you so much. Ontso o re bona gore nna ha tshile ba ka lele tsene ke ba tere tswe pele ga one gore tere dira tse mme dipotso yana di teng ona re le kgonegile ona le potso mme mma ke hete ka tse le ene o tsonga ba tsena mo go ya gagwe o di tsa tsotlhe bo re tsena mo dibukeng mma ke simolle ka ya gona le kganye ya achieving an HIV/AIDS free generation by the year 2030. Potso ya me ke gore ke puo ya lehela kgotsa ke puo maikaelelo tota a tsepameng mo go yone a mme gape ka kgonagala ha o lebile ha re tsamayang teng gompieno
re le Botswana ne ke re ke ta ditsa thehela o ta o di araba right a ke ra ngwe ga e ka buiwa hela ile slogan mme le gore ga ngwe ga ena sologelo ya gore ka diragadiwa ele ya ntlha kana ke botsa yalo ke tsaya gore o re neetse di-statistics ke tsele re di utule ya bobedi kgang ke ya di-statistics o re di neetse accounting officer mme sengwe sa di-statistics tse nneng motho a ka di sologela ke gone gore a mme re ga ntse re na le dintsho HIV AIDS related deaths ka nako ele o e buang e ne o re ne re kgona go bona batho ba lwala ebile re itse gore dintsho di a diragala di dirwa ke mogare one of the statistics tsene di tswa thata ne e le gone go re kaela gore HIV AIDS related deaths di kana mo bogompienong a le na le palo ka dingwaga ka go thatologanyo tse 2 tse 3 gore HIV AIDS related deaths di nna kae mme ke sala morago re potsweng eo a mme ga e tere le ha o bona e kete go na le kwalotase jaano ya batho ba ba lwalang because of HIV AIDS mme HIV AIDS ha ntse le nngwe ya malwetse a e leng gore a khosa dintsho tse dintsi a gona le nnete mo kganyeng ka gore go na le ba o iteng ba rialo mme ha go sa nna jalo gone mme mo Botswana gompieno what's the major cause of death mo malwetseng ya ka tabo a harologane jalo ke re ngwe yone le yone o re inele ke dipotso tota di araba hela ka bokhutshwane ya ke tse go di ka tsa lebaka le le re tswa nako e le teng tsa tsije ga e nngwe ke ya di condom ke nngwe ya itshireletso e ke tsang gore e botlhokwa thata mme mo nako e sa hediseng pele go ne go na le kgang ya thaelo kgotsa puo ya thaelo ya di-condom ke reng ko re lekodise ka kgang yone eo mme gape o re lekodise gore ke di-condomo di sa tlo di bonala in public places di-condomo ke la bere ha o tsena mo di-toileteng o ka kgona go itseela mogagonyana wa gago malatsi a go thata tota go di bona gore nko re bolele sentle ka kganye a go na le thaelo kgotsa mme ebile mo nako e itileng kile bona le di-bean condom beans jaanong tsone tseo di hetogile mo kgaonyana hela mme ebile gape bontsi ja tsone di dikgologolo ga ngwe ithela go latetswe plastic ya manoko mo teng e hetse e dirisitswe ke re o ko re hitise ka kganye mme go ntse go tsamaelana le prevention go na le dikgwa tse di buang tsa gompieno tse go teng ga gongwe motho ga ka iphitlhela a kopanetse dikobo tse di sa sireletsegang e ka nna a re mo nako e khutshwane a kgone go bona thuso gone go lemoge sengwenyana a se kome go kgone go mo sireletsa gore yone product le service ya mohuta o e aname go le kae mo Botswana a ke kgona go ithela ko tleliniking ko Mabolwe kgotsa ko Bodigwa kgotsa ko Streisendam a di teng ditamelo tsa mohuta o neo tse di buiwang ka tsela yone ke reng ko mpitise kgotsa o re hitise ka yone eo le yone re te re yele thoko e nngwe ke ya the gay and lesbian communities le ba tlhokometse go le kae ba a le na le di-products tse di itebagantseng specifically le bone gore ba kgone go bona thuso mme ha e le di teng di accessiwa ko kae ka tsela ntseng jang e ka sekang ya ba tsenya matho a batho ba e leng gore gongwe ga ba itse ba ba amogele gore le yone le tele le re hitisa ka yone ka gore e ka nna le kgang ya gore e ka anamisa mogare ya bohelo e le yone ya batho ba ba dirisang ditagi bogolo jang ba ba ikenta a ba teng mono le gone bone ba ba sireletswa ka tsela e ntseng jang ka gore mo mahatsheng
a mangwe pele e ne e le gore batho ba teng ke bone ba e leng gore mogare o ba tshabelelang ya go gaisa o tla di tsaya tsotlhe hela ka dintse jalo o di nkarabele right so tsenya yo neng Thank you, Chair. Yeah, district HIV/AIDS coordinators. Gore kana ba kile ba le ko di counseling and then be ba move ba ya go go lona go napa. Ya no me go lebega di JAD di job description tsa bona di somebody ganeletse hela go goreng ke batho ba dealing with HIV AIDS issues. Ga ba yo mo mandating wa lona wa NCDs, non-communicable diseases. Gore le dira go le kae gore alignment eo le tsenya go go bone le ba re thule gore le ska la ipithela le gore lona mo ga borone le lwantsha malwetse a sa tshelanweng me bone ano le ba beile go di district go ile gore batho ba gone teng ko me ano bone wa ba itebagantse le HIV ya ibile ha re yalo on kakola kgene bua ke right so moragonyana gore non-communicable diseases tsa rona tse re di buang go khankie ya mental health ga ke utlwe ke tele le bua thata a go tsene e located elsewhere because a ke le tsone di khantse tsa malwetse a maikuto malwetse a thaloganyo ga di salame mme ke malwetse mme ga ke utlwe ke tokare re ba emphasis mo go one mme kana malwetse one a ke one a e leng gore gompieno a name thata bogolo ja go tshwana go te depression e ntsi thata ka ga bona kwa lota se isolelo ya ntsi ya ka ntsi ana ditiro di sa bonale batho ba ba mo ditirong le bone ba belega gore ba kana ba ntshiwa mo ditirong bo depression di a gola a mme ke nngwe ya dio tse le itebagantse le tsone tsa mental health related issues and ha ile ke nngwe ya tsone what are you doing mo nako ya gompieno go leka go itebaganya le tsone gongwe ke go topeletse thata mme ke tsa gore o ka araba ka bokutshwane o to re diragatse kganyele ya rona ya go tswa ka pele sa tsio. Yes, sir. No, thank you very much, Chair. Let's start near mental health. Mental health is a form of non-communicable disease. It maybe le kengwe ya tse leng gore re itsetetsa di mo gore re di lwantshe. Re tshwaragane le makalana a leng gore a ikemetse ka nosi. A leng gore bone specifically ke bone ba leng gore ba lebile tsone dikgang tsa kotlomelo maikutlo motho ha ikutlwa e kete ga maikutlo ga o le sentle re itse gore ke gone ko leng gore o ya teng ra ba supporta ka bonyenyane nyana re na le budget e leng gore re beetse ha thoko hela to support that ya ga honorable ke kgonegile ya bo deke e bua maruri bo deke ba ne ba le ko local government mme ba transferelwa ko napa e le gone go leka gore re go expanda mandate wa napa ko district level ka gore ko district level ne re ganeletse hela mo HIV go sena component ya non-communicable diseases irile ha ba goroga re ne ra ka bonako ra itshwaraganya le ba DPS mo re bo re dira yone the JED e leng gore yana e tsentse le component ya NCD mo go yone mo godimo ga mo ra bo ra dira le di proposals tsa gore ka gore yaanong go ra gore we are going to extend or expand the scope sa motho yo go districting go nna le gone gore le level ya gagwe se ka tlhola nna mo D3 ya ka nnentse go ntse pele di teng di ntse hela yalo ya se tswana ke gore se iragale ka ha tsamaisong ya ga government ke gore this now has to be subjected to or presented to the upper panel for the final approval. So re santse re eme mo seemong sa gore ka gore re santse re le magorogo mashako Ministry of Health re tle re submite ka gore re tshwantse gore tsene ko upper panel through our parent ministry ne re e submitile ha santse re le ko Ministry for State President ke ha re location e diragala e be boela ko go rona e santse le temo tafoleng ya rona. It's one of those that are priority areas for ha re tsena re sena na re setla ko Ministry of Health re bo re tsa re isa ya kwa upper panel bone ke bone ba tla buang gore
e ra utlwa mme lo ka ira jana le jana ke ra gore re emetse ka dinao honorable member ya ga chair ya the LGBTQI community. Sorry, Pele, Captain, mere nna le target date. Le sale le tsene ko Ministry of Health ke tsela gore ke 2024. Nyara, April 2026. April 2026. Yes, sir. Okay. It's about 3 months. Yes, sir. Gone me target a lona ke gore be le isitse gore simolola go discussiwa by when. E ke gore se re tshwana ke gore re se dira ke re gompieno re santse re le ka go just trying to fit well into the Ministry of Health, after which then immediately rona go go rona it's top priority. Once re se re weditse yone eo re tla bo re presenta gore isiwe ko pele ya ka ke bua re dirile le fit well electronics actually fit well o ka re ha o make up ya cover na ko hela e tele fit well as napa into the Ministry of Health. Yes. And this I am saying ke lebeletse gore ha ka April, just before April re ne re bua gore napa e tomolwa hela ka ha nentse ka teng from Ministry for State President ya go tlhongwa ko Ministry of Health. Yang ha re tsena ko Ministry of Health re tlhela ile gore go na le thulaganyo ya restructuring e leng gore yaanong e lebelela di-function tsotlhe e be e di tshwanela ke gore e di beye sentle ke gone ha e leng gore ha utlwa ke re fit well ke yone e leng gore ke bua ka kgang e ntseng jalo mme go sena sepe se e leng gore se re belaetsa gore ka moso ha ke tla ha kana ka moso ha yo mongwe a tla ha re tla be re bua gore go kile ga bo gona le napa ga re batle go dumela gore go ka nna jalo e tla re ha yes na gore na e wela ke gone ya no be re ka advance issue ya re buang ka yone ya DJEDs tsa bodek. It's a priority for us. Ha ya wela wela ka gore a kere kana re bua ka dikgang tse di amang batho. Yes sir. Le bone ba solohetse ba ipotsa gore tota fit well yo kana ha ka go ga 2 years ya ka re itse ditsamaiso tsa puso di gona go tsa 2 years go tla bo gore ba ho nna ne ke akanya gore gongwe le ka nna le avenue ya go leka gore kgaye gore go upper panel by such and such a date ne ke tsa gore o boletsa ko but ga go tu ka re o tawela ko nya yo che ya ka no bua gore ke bue boammaruri ya license pe gape ganka re e tla be go rugile kana kwa gore gongwe ke tla be ke ipa mo seemo sa gore ka mosobore o re reile wa re ga se gore ha o sa dire jalo gape go ka nna ga lotologa hela ga ba ga ithara le gore go beile batho ka ha mosinga le ba ka le le ga se gore gongwe re wena ke letso ya gago ne le gore e be e wetseleng. I'll tell you gore ke eng se ke ga nna hela ka gore ke mo molelong ke gatile magala ka dinao ka gore tsatsi le letsatsi ba nteletsa ba nthaba re beile ha kae a o re tsere kwa o tla gore ba ha gore bo re tlhokomologa ke mogote o e leng gore ha ke wa rametse o gaisa o e leng gore ke wa rametse gompieno modula stilo mma ke go soletse gore ha o kataga kana ke o tabota o ise o rarabolle re tsenya mogote ke a go utlwa se. Thank you. Che me re ska ra motogela motho go yalo me re ska ra motogela motho go yalo Mr. Altare ke eng o sa iria ke eng o sa boele go Ministry of Health and say I have this priority issue against the restructuring of the ministry. How can I go about it in terms of having this issue? Restructure. There should be an avenue out. And then give us a report in 2 months' time. Okay. Please note. Kaya mambato. Kana khandile batho ba go swipa ka monwana. Ba re wena kana o lebega tsa go di siame. Ha o batletsa bone di siame. Ya mme ke tsa gore ke gakoleng tota re ke kgone but o tla nela report in 2 months. Yes sir. Technical advisor. 2 months. 2 months, yes. Yes sir. The LGBTQI community re bereka le bone me re bereka nabo
hela mo go baheng ditlamelo tsa botsogo bogolo thata botsogo jo bo amanang le kana jo bo ka amanang le kanamo ya mogare wa HIV. Mme o no bua che gore re ba ha ditlamelo ka tsela e leng gore ga e ka ke ya ba tlontlolola. Re itshwaragantse le bone ba na le di-organizations tse leng gore re bereka le tsone. Ke bone ba e leng gore re tsena go bone through these organizations. Ba tla re ba re tlhoka se e leng gore se ka re thusa gore re tlamele community ya rona. Re dira jalo through them. Ga e harologane le bone ba e leng gore ba teng ba go tweng ke people who use drugs. In as much as re itse gore ga gona ope o ka tsamang a itshupa gore nna ke dira jana ra re sepe se lo se dirang tlhomamisang gore ga se tsenye matshelo a lona kana matshelo a ba bangwe mo diphatseng tsa gore ba ka tsenwa ke mogare. Re rera molaetsa go go bone ke sone hela se e leng gore gongwe nka se bua modulasetilo. Kgang ya dikondomo, tlhaelo ya dikondomo ye ga ke na matilelo le maabane hela re ipaakanyetsa go tla kwana. Ke ne ke thulantse ditlhogo le bao ba e leng gore ba itse thulaganyo yotlhe ya dikondomo go dara goreng dikondomo tse e leng gore di tsena into public spaces ke tse e leng gore di tswa ko CMS. Karabo e ne ke hiwa maabane ke gore ga gona le ha ile kondomo e le 1 ga eyo yeo ke ra gore ke tlabe ke sa bui boammaaruri ga nkare go na le seng mathata ke thaelo go di dirwang teng kgotsa ke CMS e sa direng tiro ya yone. What is happening here? Potso e ne re botsa re tshwanela ke gore re tlhaloganye ke gone hela gore go di dirwang teng di teng. Yaanong go na le yone hela kgang ya gore kana condom is classified as a vital commodity hela ya ka molemo wa TB molemo ke nngwe ya tsone tseo. So e rile ha tlhaelo ya madi go reka go procure dio tse e re wela le yone be sa salle ko morago. So re iphitlhela re le mo seemong sone seo mme ano re na le tshologelo ya gore ka gore ano ka re go ntse go apoga re tla simolla go bona dikondomo di nna teng. Potso e nne ka e botsa gone maabane le gore but what is the immediate measure we have put in place? Ga te go floatilwe di RFQs, request for quotations, to procure ka pelanyana certain quantities of condoms gore di tswe di tsene into public facilities. We are very hopeful gore mo lobakeng lo seng kalo go tla bo go na le sengwe o bona bo diphatsa ja gore tsatsi le nngwe hela le go senang condom o bona bo diphatsa ja teng mo go anamise mogare ka le 1 here and ha ile ra mala ja teng na 30 bo diphatsa ja teng bo oketsega ga 30 ha ile gore in na 2 months bo diphatsa ja teng bo oketsega ga 60 so a bo diphatsa jo wa bo bona o kira wena ka ile hetsukula engage le bona mo gape ha o ya raba channel tswetswe bo diphatsa bo teng ya la thata me kana gape ha di seo tsa mahala di condom gore then banana ba samba le very active ba reke ena gona madi malatsing gore ra ntshe madi a mo pateng a reke di condom go pala a ba hela ya nong a dira hela nya le one ga ena boitiketso bo diphatsa jo bo teng ra bo bona re dumalana le jone gore bo teng ke sone se e leng gore beke le beke re nantse re botsa gore re tsamaya kae mo thulaganyong ke le tshwenyego ka gore it is one of the prevention pillars
tsa HIV condom programming yaanong ha e seyo go raya gore re anegela bosane phegong so se e leng gore ga se eletsege ke boammaaruri. O ka dumalana le ha o ka re gongwe kana batho ba ba kwalang ba kgona go kwala dio tsa bone o ka dumalana ha e ka re tswa ba hetsi ba supa gore there is a condom crisis in Botswana? It's hanga ka ganetsa Chairman, kore ha o sa ganetse gore there is a condom crisis or shortage e kalo-kalo, maybe le aka chairman a bua e be go nna diphatsa gore anong mogare o jwelele a ga le bone mme le sa direle setšhaba sentle gore ha le busa bo 23 million or 20 something million ka gore a ka no bua ga le tsene thata into infrastructure developments a ga se gona nke bengwe gongwe le tsenge teng go dimilione tse la thusa CMS go reka dikondom go na le gore le busa madi erra le ha one a re buang ka one a le ile ya 22-23 mme hela gone go ka nna kaone ya gore gongwe go lebelelwe gore le tlhoko le tona le ha kae ke ra gore ke sengwe sa dio tse e leng gore re ka tsena mo go tsone ra bona gore re ka leka go hema seemo ka ha se le maswe ka teng jang kore Chairman go na medio tse le maphata le governmente le ministry. Why does it have to take a PAC to remind you of such? Kra lona hela le phata hela ha le bona le busa madi a kalo-kalo 22 million me gona le tlhoko le gona le crisis. Can someone hela re me gona le gore a be madi a hela boa a re thuseng ka re gore ke di condom? Why is it that mo government a gantsi e ka re la khamala dilo ha di bua ke PAC e ka re la accepta gore you didn't go right mo di issue le utwa ka banna ba me re sa rutelwa re sa bere ko di ministry re sa rutelwa ditiro tseo? Why? Yeah, Chairman, ke a go utlwa mme ga ke batle go dumelana le ka ha o e bang ka teng tla ke go hese kae maabane hela jana ne re utlwa gore go na le matshosetsi a bolwetsi bo a ibola go tswa go godimo kwa go gore bo ka nna bo a hella bo tsena ka kwa re ne ra thulanya ditlhogo ra helela re mme go na le some savings ha tse e leng gore ga re dumele gore re ka bo re di dirisitse ha ngwaga o hela a re di tsere capacitate batho go reka tseo tse e leng gore di ka ba thusa gore ba create awareness ya bolwetsi jone jo ga se gore go a bo go ntsohela go emetse gore re gakolole ka seemo sone se se ntseng jalo se Chairman ke seemo se e leng gore re iphitlhela re le mo go sone unfortunately araba tse dingwe motho ke tsa gore re utule mme a kere di RFQ tse le di buang gore di thanela mo seemo go tota re tla hitisa molaetsa ka gore ke go ba e leng gore ba reka no bua ka melemo e leng gore e kgona go dirisiwa gongwe ha motho a ile gore o iphitlhetsa ile gore o nnile exposed mo go tweng post exposure prophylaxis kana PrEP pre exposure prophylaxis ke gore ke hela gore gona le ke hese kai hela ya ka ne re bua ka re na le community ya go teng key populations batho ba e leng gore gongwe le ha yana gongwe ke tloga yana ke ikgotsetsa mollo o itlhela ile gore gona le bomme ba ba gwebang ka mmele batho bao risk level ya bone e go godimo mme wa go itlhela ile gore gona le ba e leng gore ga bana mogare mo go bone. These are the candidates for PrEP gore e ba sireletse gore ha ba ka tshokane ba kopane le ope yo re nna ga ke dirise condom kana ga iragala sepe mme a ba sireletsegile ke ditlamelo tse e leng gore di teng modula stilo ra di dirisa mme bile se se molemo ke gore re santse re bona dithuso bogolo thata ko the development partners ya ka bone ba America jalo gore ba re thuse gore re ka reka ditlamelo tse di tshwanang le tsone di bono kae ha motho a batla one PrEP yone ya lina le telele
a mme le gore le ene gongwe wa rekisa kwa tabong a le teng ko mahelong a kgakala le dithaolo e bonwa kae wa go tleliniking kgotsa where do you go? O tsena mo tleliniking bo o e kopa be ba ka gore yone precondition ya yone ke gore particularly PrEP ke gore bo tlhatlhojwa go itlhela go lemoga gore ga ona mogare e dirisediwa mo mothong yo sena mogare gore a itshireletse gore mogare o se kwa mo tsena mme ebile go na le di technology a ke re go ke pilisi yana gompieno go setse go introducetswe mokento o e leng gore motho wa go o tsaya gabedi mo ngwageng o kenta ka January bo nna mo mmeleng go itlhella ka June bo tsa o mongwe so mo go a go ira gore go se ka ga nna le mo e leng gore motho o ka defaulta ka tsela epe gore technology ntse ya evolve ha ka re bua jang e le gore mme mekento e le yone ntse reserved hela for batho ba mohuta ono ba bua ba bona kgotsa eo ke e leng gore you can walk into a clinic ko lehelo le pehela e be re no ke tlo kopa mokento nya ke gore ba tshwana ke gore ba establish gore you are at risk of contracting the virus ne ke ha se kai ka batho ba ba gwebang ka mmele so ke sone se ena gore le ka gore re se dire metla re hantse go tsweletse gongwe ka go ritlhele gore go ka phuthologa gore e batla go phuthulolwa botoka yone ka gore ba bangwe go le ba kola maduo a PrEP mme ba bangwe ba sa kgone go a bona mme ba sa kgone go a bona le bone ba ntse ba le at risk. I'll tell you why. Yes sir, yone e botlhokwa gore e katologe. Remember gore e targetile HIV hela. It's not looking at other sexually transmitted diseases. Tseo tsone di ka tsena mo go rang gore o thiba ntlha engwe gone go tlabe go ntse go bulegile mme hela gone gore di katologe go botlhokwa go botlhokwa because a kere ha ngwe risk engwe e dirwa ke gore ke batho ba ba mo di relationship tse di nang le gender based violence. Yes sir. Ba ang was now control le go negotiate gore a ka dirisiwa se kgotsa se yes no tse dintseng jalo go botlhokwa tota hela gore motho ba tsene mo go tsone. Go ahead sir. Yes sir. Engwe hela ke no bua ka the AIDS related deaths gore a mmera re ga di teng mo di pateleng mo ra di utlwa gore di teng mo e leng gore ga se mo go batlwang mme ra re bothata jo botona ke jone jwa gore gona le batho ba e leng gore ba mo kalahing ya diritibatsi e be re motho a bona a nna botoka a ba di tlogela nako ya mogare yanong wa go tsoga o le mashetla a mangwe a e leng gore ha wa go leka go di simolola gape wa go itlhela e le gore go setse go le thari gore gongwe go ka thusega. Do you have statistics? I mean, well, AIDS related death. Well, currently, right now we don't, but they should be available because deaths and beds and deaths they keep going. Like the death certificate records gore motho o ka tswa a tlhokahetse ka lebaka le so that statistics is it's a very useful statistic. Yes. I think ke tsore ka tsela e ya la mme re tshwantse ra nna re se thoko gore batho ba tsa ba re togelang ka mabaka a mogare ba bokete jo bokae gape go ka re thusa le gone go intensify di strategy tsa rona tse gore re ka di dirisa mme gape no botsa gape gore mme tota se se irang gore batho ba tlhokagale mo go kana ke yone malwetse a sa tshelanweng bontsi ke yone malwetse a sa tshelanweng ra bona mo e leng gore gate mme kana ke letse ke na le ene maabane a lebega a siame hela nyao le hela ke dingwe tsa dio tse e leng gore di ira gore re leke gore re monela marulana pele go tlhagisa gore malwetse a teng gape le go mo go tweng early detection go botlhokwa ka gore o kgona go nna kana motho ke kgona go nna le problem ya hypertension ke sa itse ya ntshwana ke gore kana kgapetsa re ntse re itlhatlhobela di thulaganyo tse dintseng jalo no mpotsa potso e leng gore
Honorable ke kgonegile o e boditse last year ya an AIDS-free generation by 2030. Karabo ya me last year ko Honorable ke kgonegile ne le gore go a kgonagala. Me kgonagalo ye e mo go rona rotlhe gore re tlhomamise gore ga go nne le mogare o mošwa o tsenang mo bathong. Jaanong ke itse gore potso ya gago e latelang ke gore mme o ntse o raya gore go na le new HIV infections. A ga go ntse jalo go raya gore re tla goroga. Mo bogompienong ga re batle gore re supe gore ke gore re rwale mabogo mo tlhogong. Ra leka bojotlhe jo re ka bo kgonang gore re rute setšhaba gore re ipabalele gore re ska ra ke gore re hokotse re nyeletse kanamo ya kana the occurrence ya mogare o mošwa mo populationeng ya rona, Honorable Chair. ke a leboga. Ke tsaya gore o na le seo nya re ora re break na ne ke tsere ora re hetseng ba re imba ka ole re hetse Chair, the finance ha di ntshima go kalo, they won't even take 15 minutes. Nane ke akanya gore a re hetseng hela. A re hetse re bo re tswela ruri Honorable Jacobs. Bo re tswela ruri a kere o ka re o ratile o thata ya go tswela ruri. A re lebeng dipalo tsele ta simolola ka wena Honorable Lesedi o re neele di-highlights tsa di-financials. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, go bua boammaaruri batho to kere ba maphata kana di-ministry tse di teng diteano keletso ya bone e a beela gore ga ba dirileng teng sentere ba kgole mme ke supa gore re palelwa ke go ba kana ke palelwa ke go ba kgola mo seemong sa beng se le mo pele ga tafole mme ba Mr. Chairman ke batla go ntsha phega go supa go ba kgola o ka re ga go sepe se se ntsi se se hathang mme hela gone ke dumela gore gongwe go yeng ka thulaganyo e teng hano Mr. Chairman ke gore ba accountant general ba na le technical officer wa kana technical advisor wa committee le control of accounts ba te ba re sena go tswa ba bona nako ya go kopana gore tse di tswalwang ba di tswale Mr. Chairman e ska nna rona committee ba ikete ra di tswala ba dumelane ka go di tswala and bo ba tabatisa di findings kana di recommendations ko committee mana konyeta mme hela a gona space se kalo Chairman tota hela se nka se buang ga ke a bona di outstanding queries tsa audit ga ke a bona di outstanding tsa di values so ke tsa gore e ne le one observation e nna tota ke bone but ka gore mmogo hano Mr. Chairman ha gona le sengwe back to you. Thank you very much. Accountant General, sepe se o ka se gakololang ka dibuka o ka re gakolola. Ke a leboga. Nyamme ke tsa gore ya ka Honorable a se tsa buile gale ga gona sepegela se se ntsi mo teng ga report ya rona re pa e lebelela ya ka gakolotse. Honorable Lesedi ya sa bona sepe gantsi nya la re lona la bona sepe ora motho o le itholeng tšotšo o a le batho technical advisor o gakolola eng kana o kwanna ya la go to advisor o sa o gakolole ra le bogatše tota go sena sepe se se bonalang se le phoso mo dibukeng ga gona gore re ka senka hela sengwe ra se bapega
mme motho ka bua hela gore a kry accounting yone nna e tsweletse hela tsatsi le letsatsi go na le di-case tse e leng gore kgotsa tebelo di referetse ko go attorney general gantsi mo accounting la utlwa re re write off ga se gore go raya gore re emisa go senka hela re go bonang teng madi a gore a collecta mo go wena so le ha lo referetse ko go attorney general because there's a lot of pressure on the attorney general in terms of the number of cases referred there na lo tswelle lo senke. I think it's only one that I saw e lo reng le referetse ko go bone mme mo latedise motho lo irela ka lo irile mo go tse dingwe ke bona re lo a collecta tota go a supagala gore lo a collecta nya mme ke ka ema go le kalo mo plastilo. Thank you. Ra leboga tsa gore member ka bane ba bua sengwe ba observile sepe mme ke re batho betso mmapele hela re boetse jaana re lo a kgolela gore gakolola ka gone go nnela ruri hatsi ba ne ba omana ba maloko a committee yone ba re ba nnete ruri hatsi mme ya re lo yena o tsena gore ga le bereke sente re lebogela gakolo yone eo gore lebogele gone gore dibuka tsa lona tsa madi di lebega di siame ga se gantsi di siama bogolo jang ga di ka heta ka leitho le lentshotshwa la honorable Lesedi gantsinyana bona dingwe dikgang mme ga gote di siame ebile go lebega le technical advisor yalo ga re le a kgole ebile o ka re tse re lebaka le re sa kgole ope re tatwa re lebega re le batho ba rata go kgala hela jaanong re a le a kgola batho betso ka yone eo mme re re mo dikganyeng tse nne le re di beile pele tswelelang le tshware ka nata tshware ka thata bogolo jang kgang ya HIV AIDS le yone ya NCD non-communicable diseases anko mokgosi wa one kore ga ke re ke leka go kala gore thero ye a mme masheta mo go lekaneng ke tsamaya ke galala bokete ja thero ye wa itse accounting officer kgotsa le gale kore bongwe gompieno ke mo tiro e sele ya go parlamenta mme hela mo nakong ye nneng ke ntse ke gola jalo ke tsweletse le dikgang tse tsa bo HIV AIDS no utlwa mokgosi wa tsone o ne o utlwala tota mme mo gompieno o ka re mokgosi wa teng o ya ko tlase yaanong anko re utlwe mokgosi o lentswe le ko le thatoge le utlwale bogolo jang HIV AIDS le yone non-communicable diseases kgang tsa mental health tse nne ke heta ka tsone anko re tsholetse lentswe gape ka tsone batho ba le bantsi ga ba se thola bana le botshelo ga ba tshele ke sone se o ithela go na le di-case tsa bo suicide le tse dingwe di a bo di tswa gone ga mo ne go bitsa gore ke go kotomela maikutlo batho ba le bantsi ba kotometse maikutlo mme ga gongwe ithela ba sa itse gore ba ka ya kae go leka go bona thuso mme mokgosi yo anko le one re utlwe o tsweletse pele ebile lentswe la lona le thatogile go gaisa le bone ba le berekang le bone ba thatositse lentswe kgang e itileng ga ya di-condom le kgang e tona tota a ke tswa batho ba gangwe ete re tswa ga e be le gore ga gongwe ba batla ba kgela ba re ao re re PSC ka tsamaya le o bua ka borotho yana borotho gongwe ba tatoga ba re yaanong le ra le ko o bua ka di-condom ra bua ka tsone ke kgang e botlhokwa e leng gore batho ba bangwe ba ka latlhegelwa ke matshelo ga e le gore condomo di a shota gongwe ebile re ka batla go utlwa mo nako e khutshwane members gore tota mme mo kgwedi yone in a month time gongwe le re neele a brief report ya gore le tsamaya kae mo kgang e ya di-condom otherwise re tla latlhegelwa ke batho ba ba di tota bone ordinarily ba le responsible mme mathata e le gone gore ga ba di ithela mme gape ya ka honorable Monageng a bua gangwe ga ana madi a go tsena a shopo ha chemisteng go tsa ka ya reka tsone di-condom bogora gore yaanong gone mo a bona shortage e ba ka ga mosing bao ba e leng gore a bana madi ba bana le madi nya ba tsena ba reka o bo go itshireletsa ke
kgang e botlhokwa thata mme ke re dikgang di builwe tsa district aids coordinators re kopile 2 months re kaetse gore re tabo re tsamaya kae mo kgang yone eo dikgang tse ke tsa gore di buile batho betso mme re a breaking mme ebile re a chaisa nya e chaile raitso re a breaking ebile ga re tswa ko breaking re a malapeng re tata re theogela hela sentle tsatsi eno ka nako e beilweng re na le breaking yana mme ka mafoko a kalo ke a leboga batho betso ka moso ke no DCEC ka moso ke DCEC go raya gore re tabo re tala yone ke a leboga